the early days of August 2014, militants of the Islamic State, ISIS, turned their attention to the Kurdistan region in northern Iraq. Soon, Erbil, its capital, became the single most important target in the group's military planning, for which it had been preparing in advance. The group made no secret of their plans to attack Erbil, as shown in their propaganda videos. ووصل جنود الخلافة إلى مشارف أربيل. Although military officials in the Kurdistan region had obtained information about ISIS's new strategy, the Kurdish Peshmerga were unfamiliar with the new kind of warfare the Islamic militants were employing: suicide ambush and car bombs. Not surprisingly, the existing military equipment in the hands of the Peshmerga were no match for the ISIS ruthless attacks, making the Kurdish troops withdraw from several areas. اوان دوایە هجومیان کرد لە بۆ سەر کوردستان بەڕاستی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەو دەڤەرەی کەم بوو تەنانە فەوزێکی جەیشی عراقی لێ بوو ئەویش کە هجومیان کرد پێشمەرگە دەوری یعنی نەیدید بوو بەرامبەری درع شەڕ بکە و پێشمەرگەش درعی نەبوو ئەو چەکانەی کە درع پێی بشتینی. The town of Makhmur near Erbil was briefly captured by ISIS, and with it a new phase emerged in the fight against the militant group. Makhmur is a Kurdish area that is defined by the Iraqi constitution as a disputed territory. The former Ba'ath regime had tried for decades to Arabize the town. The town itself is part of Nineveh province. Decade-long Arabization process has virtually changed the population makeup in the surrounding villages, which are now mostly populated by Arab settlers. After the Iraq War of 2003, the Arabization of the area largely diminished, but the town is still considered a disputed territory with lingering ethnic tensions. Makhmur itself is only 55 kilometers south of Erbil. It has a predominantly Kurdish population. Its vicinity to Erbil, its closeness to Erbil posed a threat to the Kurdish capital. When ISIS arrived in Makhmur on August 6, 2014, it planned to destroy as much as it was possible and use it as an operation base. But the group lasted in this town only 2 days before they were quickly driven out. ئەو ڕۆژێک کە داعش مەخموری گرت خەرچی سڤیلی مەخمور دەکا کە ڕۆژێک پێش شەڕ بوو کە لە دووگرتکان و ئەولاتر دووگرتکانی گچکە و گەورە هەیە لێوەن دەرشەڕ بوو هێزی پێشمەرگە هەموو ئەو ناوچانەیان کۆنتڕۆڵ کرد و شەڕشیان دەکرد و بۆ ماوەی سبەی لە سبەینێ سەعاتنەوە بۆ شەڕ تا سەعات 4 عەسر ئەوە 4 عەسر لۆ دەکا لۆ ئەو شۆ کە خەرچی مەخمور ڕۆیشت لۆ سبەینێ داعش سەعات 2 مەخموری گرت ئەبوو عەلی سەعاتی چا دەکاتەوە بەت لەگەڵ کە ئەوە ئەحمەد مسری خەرچی مەسر بوو لە مێژە دانیشتی مەخمورە ئەو دووە مابوونەوە کە ئەوانیش مابوونەوە ئەوانش نەیانزانی بوو کە خەرچی مەخمور هەراتینە و پێشمەرگە سەعابی کردەوە. Ahmad Misri, who's an Egyptian citizen in his 50s, had never imagined that he would witness the fall of a Kurdish city like that. When the militants marched into town,
The entire population was already on the run, with only 2 families still remaining in the city. One of them was Ahmad's own family. Ahmad migrated to Iraq as a guest worker 36 years ago and has lived in Makhmur since then. His livelihood has depended ever since on a town which is not part of his homeland. He returned to Egypt in 2008 to build a family, but once again decided to return to Makhmur, where he has spent most of his life. He is the father of 2 young sons and a daughter who speak fluent Kurdish, although their father's knowledge of the language is limited. Ahmad decides to share his amazing story about the day the militant group invaded the place. دەمانزانی کە داعش هێرشی کردووە، بەڵام پشتمان بە خودا بەست. هاوڕێم هەبوون لە هەولێر، دەمتوانی بڕۆین بۆ ئەوێ، بەڵام نەمویست ببمە ئەرک بۆ هیچ کەسێک. هەر بۆیە خۆم دایە دەستی خودا. مەخمور ڕۆژی پێنجشەمە کەوت. ڕۆژی هەینی مەخمور وەکو گۆڕستان وابوو، هیچ کەسی تێدا نەمابوو. ڕۆژی شەمە بەیانەکەی چوون بۆ بازار، چەنگدارێکی داعشم بینی. من جلوبەرگی کوردیم لەبەردا بوو. لە نێو بازارەکەدا 4 چەکدار هەبوون کە دیار بوون، چیچانی بوون، کەمێک ڕیشیان هەبوو. زۆر دەترسام، دەنگی دڵی خۆمم دەبیست. زیاتر ترسەکەم بۆ ماڵ و منداڵەکەم بوو. لە چەکدارەکان نزیک بوومەوە و سڵاوم لێکردن. وتیان بۆ کوێ دەچی؟ وتم دەچم هەندێک شتومەک بۆ منداڵەکانم دەکڕم. وتیان تۆ سوننە یان شیعی؟ وتم من سوننەم، مەخمور شیعی تێدا نییە. وتیان ئەی مەسیحی لێیە؟ وتم نەخێر، مەسیحیش لە مەخمور نییە. بەرحاڵ وتیان دوکانەکان داخراون، ئەگەر ئەتەوێت دوکانێکت بۆ ئەکەینەوە چیت پێویستە بیبە. منش وتم نامەوێ، ئەوە حرامە. کە قسەم لەگەڵ کردن زانیان من میسریم. وتیان تۆ میسریت؟ وتم بەڵێ، بەڵام لە مێژە لێرە دەژیم. ڕۆژی شەمە لە مزگەوتی گەورە شار بانگیاندا. بانگدانەکان وەکو بانگدانی ئێمە نەبوو، شێوازەکەیان زۆر جیاواز بوو، وەکو گۆرانی وتن وابوو. کوڕەکەم وتی بابە ئەوان گۆرانی دەڵێنیان بانگ دەدەن. وتم کوڕم، ئەوان نەکوردن نە عەرەبن، ئەوان چیچانی. ئەو 2 ڕۆژەی داعشی لێبوو کارەبا نەبوو. ڕۆژی یەکشەممە بەیانەکەی کارەبا هاتەوە، تەلەڤیزیۆنم داگیرسان. ڕاستەوخۆ پێشمەرگەم بینی کە هێرشی ئازادکردنەوەی مەخموری دەست پێ کردوێتەوە. ساعت 2 پاش نیوەڕۆ 3 هەماری پێشمەرگەم بینی لە نێو مەخمور. ئیتر زۆر دڵم خۆش بوو، سوپاسی خوای گەورەم کرد کە لە داعش ڕزگارمان. 2 days after the ISIS incursion of Makhmur, the Peshmerga forces launched a decisive offensive, driving the group out of the city. Makhmur was liberated on August 8, 2014, following several hours of clashes. ناو مەخمور خەڵکی مەدەنی تێدا نەما کە ئەو ڕۆژانەی ئەوان داخلی ناو مەخمور بوون. 150 مەخمور ئەوان داخل بوون. لەبەر ئەوەی ئەمە لەو بەرزایانە مابوونەوە، هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەو بەرزایانە مابوونەوە، مەخمور 150 ئەوان داخلی ناو مەخموری بوون. یعنی مەجالێکی ئەوەندەیان پێڕانەگە گەشترا کە خانی بتەقینەوە یاخود تێنتی و یان تێنتی ڕێژ بکەن ئەوەکان، لەبەرەوەی هێزی پێشمەرگە زۆر بەسەریعتر هجومی سەر داعش کرد بۆ ناو مەخمور. ئەو کاتی ئێستا جێ ئەو شوێنەی ئەمن لێمە لێرە بەرنامەی گرتنەوەی مەخمور داڕێژترا. ڕەتلەشی پێشمەرگە ڕاستەوخۆ لەسەر ئەو بەرزایانە داخل بێ لە بۆ ڕۆژئاوای مەخمور داخل بن وە قسمێکیش و لەگەر هەمەڕ و ئەو هەمەڕانەی کە فەوجی یەکمان لەکن بوون، ئەوانش فەوجیەکی جەیشی عێراق، ئەوانش لێرە ڕاستەوخۆ لە جادە بچنە خوارێ وە قووەتێکی دیمان لەو بەرزایانەی ڕۆژئاوای مەخموردانە بۆ پاڵانیان گوندێکی پاڵانیان هەیە لە دیوی مەخموری لەوێ بسوڕێن کە ئەمە داخل بوون و دەستمان بە هجومی کرد. مقاومەی ئێوە مقاومەکی زۆر توند هەبوو، لەسەر سایلۆی هەبوو، لە پێش قایم قامیەت هەبوو، لە ناو بازاری مەخمور هەبوو و بەس بەڵام هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەو چەکانەی کە بەرامبەریوان ئەوان هەموو درعیان پێبوو، بەس بەڵام پێشمەرگە بە کلاشکۆف و ئاربیجی ئەو کاتی چەکی میلانۆشمان نەبوو، زۆر بە قودرەتەوە هێرشی کرد، داخلی ناو مەخمور بوو، توانیان مەخمور بە خلالی 3 ساعت مەخمور لە دەستی تیرۆرستانی داعش ڕزگار بکەین و چەندین لاشەشیان بەجێما و چەند هەمەڕ و باجەریش کەتە بەردەستی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ئەو کاتەش سیارێکی کەی پڕ لە تێنتیش گیرە، دەیانویست ئەو تێنتیانی هینابوو لە ڕێگایەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دابنێنەوە، بەس ئەو دەرفەتە مەجالیان پێنەدرا، ئەوش کەتە بەردەستی هێزی پێشمەرگەی کوردستان.
The silo in Makhmour was one of the places that ISIS tried to use as a shield to defend itself against the advancing Peshmerga units. Intensive clashes took place here, in front of the building, but the ISIS resistance was crushed as the Kurdish forces took the silo and launched a decisive attack against the group inside the town. Despite its military strategic planning against the Kurdistan region, ISIS would not have been capable of attacking the Kurdish town was it not for the massive arsenal of weapons they had seized from the Iraqi army in Mosul. One of the more powerful weapons the group had was the long-range artillery howitzer. تۆپی دوورهاوێژی هاوتزەر M1955 ملم شەشێکی قورسی ئەمریکیە. سوپای ئەمریکا لە جەنگە مەیدانیەکانیدا دژی تیرۆر لە عێراق و ئەفغانستان بەکاری هێنا و ڕۆڵێکی کاریگەری لە جەنگەکاندا هەبووە. تۆپی هاوتزەر M1955 ملم چەشێکی قورس و کاریگەرە، بەو پێی دەتوانێت لە یەک خولەکدا 5 گول لە بتەقێنێ و مەودای تۆپەکانیش لە دووری 30 کیلۆمەتر دەتوانێت ئامانجەکانی بپێشێ. نرخی یەک تۆپی هاوتزەر $575,000 ئەمریکیە. What you see behind me is one of the heavy weapons that the US Army left behind to the Iraqi army after its withdrawal from the country. These weapons fell to ISIS following the Iraqi army defeat in Mosul. ISIS has used this weapon in many battles, especially in Makhmur. It is now placed in the town as a reminder of the battle for Makhmur and the ISIS defeat. After capturing Mosul, the militant group had an arsenal of such weapons at its disposal. In downtown Makhmur, one of such artilleries has been put on public display. The group wanted to target Erbil with this long-range weapon, but it failed. ISIS' defeat in the city was a major blow to the group, since their defeat was unpredicted, especially because they had brought to the city a convoy of car bombs and heavy weapons for their assault against Erbil. This US vehicle, which is also placed in Makhmur as a reminder of the war, was also part of the weapons the group wanted to use in its attack against the Kurdish capital. Over the past 2 years, the Peshmerga have tried to eliminate the ISIS threat in areas around Makhmur, and they have largely succeeded. The Peshmerga forces have pushed back the militants from several villages in the region. This is the last Peshmerga position on the Makhmur front. We are not far from Mosul city. The villages behind us are being liberated on a daily basis by advancing Iraqi and Kurdish troops. Many people here have lived under ISIS occupation, and many of them have fled the area towards the Peshmerga. The refugees then are accompanied to a nearby camp where they could stay with their families. A number of villages here with mostly Arab tribal population were under ISIS rule over the past years. Many of these villagers fled to the Kurdish-controlled areas. This is the Baqubah camp, 15 kilometers from Makhmur. It has embraced many families from different villages around the town. These are living victims of ISIS brutality. Although they are now beyond ISIS rule and cruelty, these refugees now face new hardships here. The newly arrived convoy of refugees will be located in different camps. Every refugee has their own unique experience to share. This young man is from the town of Shargat. He has not had the time to shave his beard, which was compulsory under ISIS rule. ئێمە لە برسێتی و ئابلۆقەیەکی سەخت دابووین. هیچ کەرەستەیەکی خۆراکی دەست نەدەکەوت. 1 کیلۆ چا نرخەکەی گەیشت بۆ 40,000 دینار. برنج و شەکر کیلۆیان گەیشت بۆ 7,000 دینار. چۆن گەیشتنە ئێرە؟ گەمارۆ درابووین لەلایەن داعشەوە. بە ناڕەحەتیەکی زۆر گەیشتینە ئێرە. ئای خودایە چیمان نەدی. داعش ڕێگەی دەدا هەڵبێن؟
نەخێر دەبووە پارەت بدایە هەندێک جار 20 وەرەقە یان 10 وەرەقە. ئەگەر کارمەندی حکومەت بوویتایە دەربازت نەدەبوو. ئێوە 2 ساڵ لەژێر دەستی داعشدا ژیان مامەڵەیان چۆن بوو لەگەڵتان؟ مامەڵەیەکی زۆر خراپ و ترسناک بوو. ڕیشیان بە خەڵک دەیەشتەوە، نیقابیان بە ئافرەت دەکرد. دەبوو پانتۆڵ و جزداشەکانمان کورت بکەینەوە، دەنا سزایان دەداین. لە ترسی سیستەمی داعشەکان هەڵاتین، خانە و ماڵەکانیان وێران کردین، بۆم ڕێژیان دەکرد و خاپوریان دەکرد. ئەمە قبول دەکەن، قبولی دەکەن یان نە؟ بەڵام ئەوان دەیانوت ئێمە ئاینی ئیسلام جێبەجێ دەکەین. ئەوان ئیسلام نەبوون، کەی ئیسلام شتی وای وتووە، خدا قبولی ناکات، دەڕۆژە لێرەین. ئەمە باوکی کارمەندی حکوومەتەوە بردوویانە. ئایا ئەمەت قبوڵە؟ ئێمە هاونیشتیمانی ئاسایین، داعش ستەمی لێکردوین، ئەوە 10 ڕۆژە لێرەین، سوێن بە خوددا لەسەر ئەم دار و بەردە دەخەوین. یەک ڕاخەریان نەداوە پێمان، چۆن وا دەبێت؟ ئێمە پەنەمان بۆ ئێرە هێناوە، ئێمە لە ستەم ڕامان کردووە، نامانەوێت ستەمی ترمان لێ بکرێ. The refugee camp is located in the town of Dibaga, southeast of Erbil. The Arab refugees that fled ISIS have gathered here. When we arrived, there were still many families who waited for assistance in the camp. They were disoriented and in despair. شتی وا چۆن دەبێت لە مردنێکەوە هەڵاتوین بۆ مردنێکی دیکە؟ خوددا گەورەیە، نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ هاوکاریمان ناکەن. ئەم دوڕوویە چییە؟ ئەمە نابێ یان مافەکانی خۆمان بدەنێ یان بمارنێرنەوە بۆ ژێر دەسەڵاتی داعش با بمرین. خوددا ئەمە قبول ناکە، ئەمە سەرشۆڕیە، سەرشۆڕیە بۆ عەرەب، هەموو عەرەب سەرشۆڕن. It's not just adults who have endured ISIS cruelty. Children too have been affected. This young girl speaks honestly about how she and her family suffered from ISIS militants. The majority of those who have suffered greatly in the hands of ISIS militants. ئێمە 2 ساڵە دووچاری شکست بووین بەدەست داعشەوە. باوکمیان دەستگیر کردووە، ئەڵەن کارمەندی حکومەتە. لە ڕێگا مامیشمیان دەستگیر کرد، ئەڵەن بردوویانە بۆ زیندانی سەربازگەی گەیارە. ڕۆژانە چەند کەسێک ئەهاتن پارەیان لەدەسەندین، ئەوانە سیخۆڕ بوون. ئەیانوت ئەگەر پارەمان نەدەنێ بە داعشەکان دەڵێن باوکت و مامت کارمەندی حکومەتن. باوکم و مامم داعشەکان دەستگیریان کردوون. باوکم کارمەندی حکومەت و مامیشم ئەفسەر بوو. داعشەکان نەیان دەهێشت ئەفسەرەکان دەرباز بوونایە، ئەوەی ئەفسەر بووە یەکسەر دەیان کوشت. تۆ خەڵکی کوێی؟ ئاسەجە. داعش ڕێگەی دەدا بخوێنن؟ تەنها ڕێگەیان بە کوڕان دەدا بخوێنن، ئەوانیشان فێری شەڕ و کوشتن دەکرد. The majority of these people have suffered greatly at the hands of ISIS. They have fled the brutality and left their areas. They have now taken refuge here, but they have many basic needs that are so far not met. They are tired and in despair. In the Dibaga refugee camp, there are families who have paid smugglers to help them escape. ISIS used their homes in the villages as military base and dug many tunnels around the towns. ISIS used their homes in the villages as military bases and dug many tunnels underneath them. Ari is a Peshmerga fighter in the area. He provides us with more information about ISIS in this village. لەبەرەوەیکەوە ئێرە شوێنێکە استراتیژیە تاوەکو بەرەو مووسڵ بگەڕێنەوە ئەوان پێگەی خۆیان زیاتر بەقووەتەکەن لەبەرەوەیکەوە بتوان زیاتر بەرگری لە مووسڵ بکەن لە نینەوە لە ینی محافظەی نینەوە بکەن بەم شێوازانە یانێوان بۆیان بکرێت زیاتر ینی پێەکانی خۆیان بەقووەتەکەن ئێرە 2 ساڵ داعش لێرەیە بوونی هەبووە لێرە لە مەنتیقا پێەکانی خۆی بەقووەت کردووە لێرە توانم جار پێشتر طبعاً ئەبێت چی مناڵێ لێرەیە یاری کردبێ ینی دڵی بە دنیا خۆش و بێ ئێستا لە شوێنی ئەو لەو شوێنەی کە بێشەکەی ڕائژن و شوێنێکەوە بەتەما بۆ ئایندەیە بۆ کۆرپەکەی بەدی بێنێ ئێستا لە شوێنی ئەو دۆشکەی سەرانی داعشە لێرەیە بەکاری هێناوە کە بتوانێ منی پێ بکوشێت
فەرمووی سە بە چای خۆ ببینە وەرە سەیری کە شوێنەکان ئەمە شوێنی ئەو بووە ئایا چی لەوانە ئەکرێت بەهۆی ئەوەی چەکدارانی داعش لە نێو ماڵەکانی ئەم گوندەوە مۆڵگەکانیان دروست کرد بوو ئێستا زۆرینەی خانووەکان زیانیان بەرکەوتووە یان بە تەواوی خاپوور بوون